turashaka kwibuka imirimo myiza Bruno yadukoreye akiriho. We'd like to Bruno yes. Yeah. We'd like to acknowledge Bruno K's works when he's still alive. Ntidushaka kuzabivuga yapfuye. We don't want to say this at his death time. Dore kuntu inkuru yacu itangira. Look at the outline of our story. Murabizi ko narindi muri wow, ubu byaciyemo aho herereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari cyangwa piano tiri uva mu rugo. Dufite software dukoresha ukagira ngo wicaranye na mwarimu. Abifuza namwe gusohora indirimbo turabafasha aho waba uherereye hose ku isi. Wifuza ko tugukorera instrumental zo kuririmbiraho n'ibindi byose bikenera studio turagufasha cyane. Dufasha abaririmbyi, abahanzi n'abaramyi bifuza kwagura ibikorwa byabo mu buryo bwo kubatunganiriza ama worship sessions banyuza ku ma channels yabo. Dufasha n'abifuza kwiga kuririmba yaba muje ku ishuri cyangwa mukigira online mwibereye mu rugo. Ku bari mu Rwanda namwe mwadusanga aho dukorera Kigali Remera mugahabwa izi service zose. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Kambasuhuze inshuti mukurikiye no televiziyo muri aka kanya. Let me greet you, dear followers, right now. Ni by'igiciro kandi ni by'icyubahiro kongera kuboneka mu maso y'Imana na yanyu. It's very important and glorious to be visible in front of this camera before God's eyes. Ndabashimiye ko mukomeje kugenda mukurikira ibyo nkora. Thank you for following all my works. Hano kuri channel ya Ikomeye. At Ikomeye channel. Hari ikiganiro njya nkora Uganda TV. There's a presentation I usually present to you on Uganda TV. Kivuga ngo hereza umuntu ururabo rwe akibasha kurwihumuriza. Which is entitled Give a flower to the owner of it when it's still possible for him to smell it. Iyi sinabonye yubatse ku kinyoma n'uburyarya. I found that this world is built on the heresy. Akenshi iyo umuntu apfuye tugira amarangamutima yo kujya twamusura, yo kujya twamushaka, yo kujya twajya kumugirira neza kandi atakiriho. Most of the time when people see anybody died or dead, we feel like approach to them when it is not still time. Birakwiye ko nimba ari umuntu twubaha dukunda tugenda tukerekana urukundo agihumeka kibasha kubyumva. If we respect anyone, we should approach to them and show them love while they are still alive. Ntimukagira n'imyenda y'urukundo, mugirira n'umwenda w'urukundo. You should owe one another the debt of love. Ujye wicara wumva ufite ideni ryo gukunda umuntu runaka. Whenever you sit, feel like a debtor of love to anyone. Nurangiza ugenda umusanga agihumeka umwicaza ahantu musangire mwishimane umwereke ukuntu umukunda akibasha kubibona. Then go to them and ask them to sit somewhere and share something while you're still alive. Tugomba guhindura imyitwarire. We should change our behaviors. Ikiganiro cyanje akirurabo rwawe ukibasha kurwihumuriza. Uyu munsi nje guha umuntu ururabo. My speech today entitled Receive Your Flowers When It's Still Possible for You to Smell It. I'm going to give each and everyone his or her flower. Nje nitwa Bikorimana Emmanuel benshi baza nka Ikomeye kuri social media. His name is Bikorimana Emmanuel, who is famous by the name Ikomeye. Mu buzima busanzwe nkora umuziki ndetse n'itangazamakuru ryigenga. I usually produce music and private media. Naha turi gukora ikiganiro turi muri studio yacu itunganya ama audio n'ama video no kwigisha gucuranga. Right now we are sitting in the studio which is in charge of producing and filming. Dukora indirimbo nziza kandi tubifashijwemo n'Imana kuko intego ya mbere y'i studio no kwamamaza ubutumwa bwiza. We produce beautiful songs under the assistance of God, and our purpose is to spread the good news to the world. Iyo turi kwigisha abantu gucuranga tuba turi kurerera itorero ry'ejo hazaza abakozi b'Imana. Whenever we teach people how to play music, we are training them for the church and for the bright future. Dufite umwihariko kuko dushobora kwigisha abantu gucuranga tutari kumwe bari hirya no hino ku isi tukabigisha gucuranga bakabimenya. Our specialty is that we can teach people music even online wherever they are, not lively.
byari byiza ko mbanza kwamamaza abo tubona ibyo dukora kuko nabiriya bitwemerera ngo umurimo werekeje amaboko gukora n'umwete. That was very important to everyone who is following us to advertise what we are and what we do, so that it will be a good way for you to understand who we are. Umuntu umwe cyangwa itsinda cyangwa korali abashobora kuba bari muri Amerika bari Burayi nabo dushobora kubakorera indirimbo batiriwe baza. An individual, a choir, or a group of people, wherever they are, either in America, we can help them produce their music, their songs. Wazakenera izo serivisi zose mvuze waduhamagara kuri iyo nimero na kuri screen yawe. In case you need all those products, you can contact us to the number I'm gonna fix here. Reka ninjire mu ntego y'umunsi nzanye kuri kamera. Let me join in with the purpose of today's. Ndashimira uyu mugabo turi kumwe uri gusemura bamwita John. Jean Dodier. Thanks to the interpreter whose name is Jean Didier Uwingabiye. Uyu ni umugabo Yesu yagiriye neza. This is a man who has been favored by Jesus. Yatyaje ururimi rwe. God has sharpened his language. Aramfasha mu ivugabutumwa. He assists me throughout the evangelism. Aramfasha mu kugeza message kure ku isi. And to make the message spread wherever, all over the world. Ni umwarimu w'indimi zitandukanye, Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili. He is a language teacher, either French, English, Swahili, and Kinyarwanda. Kandi nawe yigisha online. And he also teaches people online. Ubwo rero ukeneye umwarimu mwiza nk'uyu kwigisha indimi wambwira nkabahuza. So if you need a teacher, I can connect you to him. Yigisha na online, afite channel YouTube channel yitwa English Influencer Center. Wayisearchinga niba ushaka kujya wiga Icyongereza. I also teach people online, especially on a YouTube channel called English Fluency Center. If you need to follow us, you can visit that YouTube channel. Ni iki gitumye nza kuri kamera mu gihe gisa nk'iki? Why have I come to the camera at this time? Nje kubera Gogo. I came because of Gogo. Ndetse n'umuririmbyi bita Bruno. And an artist called Bruno. Uyu munsi ngiye guha ururabo Bruno akibasha kurwihumuriza. Today I'm gonna give a flower to Bruno when it's still possible for him to smell it. Sinshaka kuzavugira ku gituro ko nakundaga Bruno cyangwa mushimira. I don't want to give a speech about Bruno at the cemetery or the funeral ceremony. Ndashaka kubimubwira amatwi ye n'amaso ye akibasha kubireba no kubyumva. I'd like to tell him this when he's still alive. Hari ukuntu iyo umuntu yapfuye usanga abantu bagenda twagukundaga nya tukwita turagwerekeje amarira menshi cyane dushyiraho n'indabyo zihenze ku muntu atashye. Occasionally, people say they love the person when it is time for their death. Ururabyo ngiye kumuha na amagambo ngiye kumwaturaho. The flower I'm gonna give to him are the words that I'm gonna utter. Icyambere Bruno. The first thing is Bruno. Witeka gumugisha. May God bless you. Witeka kurebe neza. May God look at you. Witeka kumurikishirize mu maso he. May God reflect on you with his face. Witeka rindi ntambwe zawe. May God protect your steps. Witeka yuzuze inzozi zawe. May God fill your dreams. Uyu mwaka ntushire ijuru itarakwereka ikimenyetso cyo gutabarwa. Let the heaven show you the sign of your salvation before this year. Witeka niwe murinzi wawe wo kwizerwa. God is your protector, your faithful protector. Niwe gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. He is the shadow of all the side of your right, which is eternal. Ku manywa izuba ntirizakwica. You will not be hurt by the sun during the day. Nijoro ukwezi ntuzagutinya. And you will not fear the moon during night. Turashaka kwibuka imirimo myiza Bruno yadukoreye akiriho. We'd like to Bruno, yes. Yeah. We'd like to acknowledge when Bruno's works when he's still alive. Ntidushaka kuzabivuga yapfuye. We don't want to say this at his death time. Dore ukuntu inkuru yacu itangira. Look at the outline of our story. Murabizi ko narindi muri team imanaging umuhanzi kazi bita Gogo Gloriose. You know that I was one of the management team which was in charge of Gogo's activities. Ubu ngubu wamaze kutuvamo. Who has already died. Gogo Gloriose akaba ari watumye tumenya Bruno ndetse n'indi team bakoranaga murambabarira abantu bakoranaga na Bruno sinza kubarondora bose ariko mfite umwihariko wo kuvuga kuri Bruno gusa.
I'll beg your pardon because I would like to say that Gogo was the connector of Bruno to us. You will bear with me, please. dushimiye abagande muri rusange ukuntu batwitayeho. We are grateful to Ugandan people for the fact that they cared for us. Bakadukunda. And they loved us. Bakanabitwereka. And bestowed this. Urukundo rwanyu rwaramamaye. Your love spread all over the world. Isi yose imaze kumenya ko abagande bashyigikirana. The whole world has realized how Ugandan people support people. Isi yose ibitsa amakuru ko abagande nta shyari mugira. The whole world is aware of your love. Iyo mwakunze umuntu muramusapotinga bikagaragara. Whenever you've loved someone, you bestow this. Ibyo ni byiza kandi ni umuco Imana yabahaye. This is positive and it is a culture from God. Kandi ni umuco musangiye n'abandi benshi. And this is a habit you share with many people. Nuko uyu mwihariko nuko muri iki kiganiro twabagize umwihariko kugira ngo tubashimire. But in this speech or this presentation, you are special. Byagenze gute kugira ngo mbe nicaye hano ndi kubwira Bruno muha ururabo rwe. What happened that I came and sat here in front of the camera giving this flower to Bruno? Maze gukurikira social media nyinshi zitandukanye zo mu Rwanda no hanze. I followed various social medias either in Rwanda or abroad. Abantu benshi baragaruka ku bikorwa by'urukundo bya Bruno yeretse Gogo. Many people are looking back on the action love that Bruno showed Gogo. Ijambo ry'Imana mu migani ibice 17 ku murongo wa 17 atubwira ngo iki. The word of God in the Proverbs chapter 17 verse 17 says. Haravuga ngo reka banze nsome nawe urasoma. Inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. A friend loves at all times and a brother is born for adversity. Ndasubiramo. I'll repeat. Inshuti zikundana ibihe byose. A friend loveth at all times. Kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. And a brother is born for adversity. Umuvandimwe w'umuntu ni iki? Who is a brother to human beings? Ni umuntu wese ushobora kujuwa role yo gucungura undi. Is whosoever who takes part on saving anybody. Kumwitangira. Either summoning themselves. Kumukunda ntacyo yitayeho. Or loving themselves regardless. Yarangiza agashyira mu bikorwa imbamutima ze. And then put in action whatever is from her feelings or his feelings. Nta gushidikanya Gogo yari umuvandimwe wa Bruno. Undoubtedly, Gogo was a sister to Bruno. Nje nababwiye ngo ndumva umutima wanjye wuzuye ikintu cy'amarira ariko amarira y'ibyishimo. I feel like being full of cries, but these are cries of joy. Mbonye Imana ikorera protocole nziza umugeni wayo Gogo biranezeza. When I have seen that God made a good protocol for Gogo, it pleased me. Nagiye mbona ku social media abantu bakomeje kugaruka ku bya Gogo. I have observed on social media people are commenting about Gogo's story. Bamwe banavuga ngo yari umuzimu ugenda ku isi ngo yari yarapfuye. Some of them used to say that she was like a ghost who died still alive. Nabonye hari n'abavuga ngo ijuru ryamutwaye ngo ritabishaka ntibaza nimba ijuru ryari ryanyoye inzoga. I saw some people who said that the heaven has taken her when it didn't like her. Umusinzi wenyine niwe wicuza ku kintu yakoze atabishakaga. Only drunkard people are those who asked about something they regret about when they did because they were drunken. Kubera ko yanyoye ibiyobyabwenge. Because they are drunk. Akavuga ati burya ninjye wihagaritse ku muhanda. And say, am I the one who passed water at the road? Imana yacu ntisinda. Our God is never drunk. Kuba yarafashe icyemezo cyo gutwara Gogo nuko byari biri muri plan yayo. Having taken Gogo was in his plan. Ntabwo Imana iri no kwicuza ko yatwaye Gogo. God doesn't regret taking Gogo away. Kuko yari ifite capacity yo kumuramisha ku isi bigakunda mu butware bwayo. Because he was able to make her live long here on this earth. Imana ijya yongerera umuntu kurama iyo yabishatse irabikora. God sometimes extends someone's life because he wills. Yesaya yigeze ajya kureba Hezekiya agiye gutangaza urupfu no gutanga. Once Isaiah made
Yesaya umuhanuzi Yesaya igeze ajya kureba umwami Hezekiya agiye gutangaza urupfu. Once the king Isaiah met Hezekiah to publish or to inform him about death. Hezekiya arapfukama aratakamba. But Hezekiah knelt down and pleaded. Yegezayo urupfu. And he postponed the death. Imana ifatira Yesaya mu nzira atarashyika mu rugo. And God stopped Isaiah before he had reached Hezekiah's home. Iramubwira ngo subira inyuma aho atangaje urupfu none utangaza ubuzima. And told him, go back where you announce the death and announce life. Hezekiya urupfu ijuru rimwongerera kurama. And Hezekiah who was going to die, his life was extended. Iramubwira ati ku myaka yawe yo kubaho nongeye hindi 15. God told him that I have added 15 years to your life. Niba Imana yaratije Hezekiya imyaka 15 yo kurama sinjije ku buryo itari kubikorera na Gogo. If God added 15 years to Isaiah, he was not foolish for Gogo's life. Gogo yagiye kuko igihe cyo kugenda cyari kigeze. Gogo departed because it was her time to depart. Ntabwo Imana riri kwicuza ku cyemezo yafashe kuko ifite n'ububasha bwo kumuzura. So God ibaye yarahubutse dore ko Imana yacu idahubuka. So God doesn't regret on that because he doesn't regret. Ubwo ho narigeze ngo nkosora imvugo maze iminsi mbona ku social media ngo mu ijuru bari kwicuza impamvu bajyanye Gogo ntibishoboka. Ijuru rijya ryicuza ku cyemezo ryafashe. I just wanted to correct the words that people are saying that the heaven regrets on taking Gogo. But I want to make sure to emphasize on this that the heaven doesn't regret on taking on doing anything. Ibyo bikwiye gufatwa nk'ubuhanuzi cyangwa nk'ubuyobe. This should be considered as prophecy or heresy. Kandi umuntu ashobora kuyoba atabizi this. And people can be deceived when they don't know. Umuntu ashobora kuvangirwa atabizi. People can be confused when they don't know. Satani ntabwo ajya avangira umuntu utaruriho cyangwa utarufite umurongo muzima. Satan never confuses people who are dead, who didn't have the deadline that they are of their life. Satani avangira wari ufite umurongo muzima. People confuses people who are not disorganized. Ubwo rero Imana itugarure ku murongo abakozi bayo batanye bavuye ku murongo. So let's ask God to bring back his servants who have gone astray. Ibyo sibyo nshaka kuvuga muri aka kanya. I don't want to talk about this at the moment. Ndashaka guha Bruno ururabo rwe. I'd like to submit to Bruno his flower. Ururabo mahano rwo kumuvugaho amagambo meza mushimira. His flower are the words of pleasing or thanking him. Ijambo rya mbere. The first word is Bruno afite umutima Kristo ashaka. Has a heart like Jesus will. Mu mategeko yose itegeko riremere kurusha yandi n'itegeko ry'urukundo. The most important law is the law of love, the commandment. Iyo ufite urukundo buri mugenzi w'Imana, buri umuturanyi w'Imana wa hafi. You are a partner or a neighbor of God when you have love. Urukundo niyo mbuto biba ugatura muri quartier ijuru ituyemo. Love is a seed that you put in the land and it makes you stay in the gates of heaven. Umuhanzi Gogo Gloriose, the artist Gogo Gloriose, wamaze kutuvamo, who has passed away, ni umuhanzi mwiza. Used to be a great artist. Tugiye kuvuga uburyo twamenye Bruno. We are going to talk about how we are connected to Bruno. Kugira ngo tumenye Bruno byari bitutse ku gitaramo twari twatumwe bwa mbere muri Uganda. To become acquainted with Bruno was the cause of the concert that had been organized to occur or to take place in Uganda. Igitaramo kimaze ukwezi kurenga. The concert that has been running for more than a month. Cyari igitaramo cyiswe Imperial cyari igitaramo cyiswe Mega Gospel Concert. It was entitled Mega Gospel Concert. Icyo gitaramo, that concert, cyabaye mu kwezi katurebe neza amatariki icyo gitaramo cyabereyemo kugira ngo nze kubihuza neza ntaza kwibeshya. Cyari cyabereye muri Uganda Kampala mu mujyi rwagati. It had taken place in Uganda. He's just checking the dates to make sure it's the right date. Niho twari turi kujya mu murimo w'Imana. That's where we were heading for God's ministry.
mu itorero ryari ryadutumiye in the church that had invited us. ryari rifite intego ya fundraising yo kubaka Its urusengero purpose was the fundraising for church baduhamagara mu rwego rwo kujya guhagararana nabo. We were invited in terms of going and be with them. Hari inkuru twakoze bwa mbere tukigenda ivuga ngo Gogo muri bisi ijya Kampala yeretswe urukundo biramurenga. The first story we published was Gogo in the bus. Iyo nkuru twayisizeho ku itariki 18. The story was uploaded on 18th z'ukwa karindwi of July 2025. 2025. Niba niyuka neza igiterane cyagombaga gutangira ku itariki 19 makuru igiterane cyari kuwa ku itariki 20. If I remember very well, this concert would take place on the 20th. Aha, ni igitaramo cyari cyabaye ngo kibere muri hoteli Imperial yo Hotel. This concert was going to take place in a hotel called Imperial Model. Tugerayo twicaranye na Gogo na Sabimana turaganira. Arriving there, we sat together with Gogo and Simon and Sabimana and talked. Kuri uwo munsi twahuye n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye bya Uganda turaganira. On the very first day, we were together with different media, Ugandan media, and we presented them a speech. Aha. Ku itariki noneho 19 on the 19th z'ukwezi kwa karindwi of July, twagiye kuri Imperial yo Hotel. We went to Imperial Hotel, aho igitaramo cyagombaga kubera, where the concert was supposed to take place. Aha. Kuri uwo munsi cyangwa se kuri iyo tariki muri iryo joro, on that day, at that night, twahuye n'umuhanzi cyangwa se social media influencer bita Gogo Bruno. We made a social media influencer or an artist who is called Bruno. Mu makuru nari mfite nuko kugira ngo Bruno aboneke byari bihenze. I was informed that to meet Bruno was expensive, was not easy. Aba pastor bagerageza kumukontakita ngo aze guhura na Gogo. The pastors tried to contact him to come and meet Gogo, abafashe gutangaza iby'igiterane kugira ngo abantu bamukunda bazitabire, so that he would help them with publishing about whatever was going to happen in the concert. Kubera urukundo rwinshi Bruno yakundaga Gogo, yaje nta kiguzi na kimwe yatse. Owing to the fact that Bruno was in love with Gogo, he didn't ask anything. Video ya Bruno na Gogo bahura bwa mbere ndaza kuyishyira inyuma y'iki kiganiro. I'm going to attach the very first video of Bruno meeting Gogo. Murebe ukuntu byari byifashe. And you will see how it was. Uko mbyibuka neza, how I remember well, Bruno yicaye amasagira muri 2 n'igice ndetse arenga kuri live ya TikTok. Bruno spent more than 2 hours in front of TikTok cameras. Ari kuganira n'abakunzi be ndetse n'abagogo, ubona nta kurambirwa guhari. Conversing with his followers, his fans and Gogo without any boredom. Gogo yari yishimye cyane. Gogo was very happy, very excited. Na Bruno yari yishimye cyane nkuko muza kubona muri video ngiye kubereka nyuma y'iki kiganiro. So was Bruno as I will attach. Kuri ayo matariki ya 19 rero nijoro, on the 19th at night, niho byatangiye. That's when it started. Niho Bruno yahuye na Gogo bwa mbere. That's the very first meeting of Bruno and with Gogo. Bruno yeretse Gogo urukundo natwe biraturenga. Bruno bestowed the love at the utmost that we didn't understand, beyond our understanding. Yadukundiye Gogo arabyerekana. He loved our Gogo and he bestowed so. Aramwamamaza muri Uganda baramumenya. He published her all over Uganda and all Ugandans knew her. Dutangira kubona n'ama invitation atandukanye, harimo ni invitation twari dufite mu minsi ishize ari Gogo yaguye. And we started receiving various invitations, including the invitation. Sorry. I'm sick, sorry. Yeah. Where Gogo died from. Uyu munsi ni nicara kuri televiziyo mvuga umuntu Bruno mushimira, ndizera ko nta wantera ibuye. Today, as I sit in front of this TV talking about Gogo and Bruno, no one is going to stone at me. Dukwiye gushimira abantu bakibasha kubyumva. We should thank people when they can still hear. Dukwiye gushimira abantu bakiriho. We should thank people when they are still alive. Ntabwo tuzabikora bapfuye. We are not going to do so when they are dead. Oya. No. Iki ni igihe cyo kubwira umuntu ko yakoze neza tukayimubwira atarapfa.
This is the real time tell people that they did right before they are dead. tujya tureka kuba indyarya Let us not be hypocrites. tugura indabo zihenze tujyana ku bantu ngo twakundaga hereza umuntu ururabo rwakibasha kurwihumuriza. Buying expensive flowers to give to people when they are dead. You should buy these flowers and submit to people when they are still alive. Ntabwo nje hano kubera Bruno K gusa wenda ahubwo niyi message ndashaka kugera ku isi hose. I'm not here for Bruno K only. I would like this message to go to anyone worldwide. Mwitoze kugira neza abo mwagambire kugira neza bakiriho. Practice to give kindness, to be kind to people when they are still alive. Nimubabwira amagambo y'urukundo bigishoboka. Tell them loving words when it's still possible. Nimubasohokane. Take them out. Nimba ururabo wari kuzagura umuntu yapfuye ruguru bakiriho. If you are planning to buy a flower for someone who will die, you should buy it today. Rumuha kibasha kurwihumuriza. Give the flower to them when they are still able to smell them. Ibyo nibyo bizabasha kugira umumaro. This what will be important. Nuko uwo munsi rero warashize iryo joro ryarashize ndumva twaravuye kuri TikTok live nka saa 7 z'ijoro saa 7. Then the night passed, so I remember well, we departed from TikTok social media at 1 a.m. Bruno K yarishimye cyane. Bruno K was excited. Igihe cyarageze rero concert iraba. The time came for the concert to take place. Gogo aririmba rwose yitwara neza. Gogo performed well singing. Umva ndababwiye ngo Gogo yararirimbye umwuka wera aramanuka. Surely Gogo performed singing, the Holy Spirit came down. Igihe cyarageze Bruno K aburana na Gogo. The time came and Gogo separated from Bruno K. Ubwo twari dutashye tugarutse mu Rwanda. Because we are coming back from here to Rwanda. Nuko mu minsi yashize. Then a few days ago. Nibwo twasubiye muri Uganda. We had to go back to Uganda. Ariko Bruno K ntitwari twabimubwiye icyo gihe. But at that time we had not called Bruno K to inform him. Kubera ko rwari urugendo natwe rusa n'urudutunguye. Because it was a surprising journey to us. Dufata urugendo tujya Uganda. Then we started traveling heading to Uganda. Aho twari twagiye mu murimo w'Imana muri Kakumiro district. Where we were heading to minister for God in a place called Kakumiro district. Mu giterane Gogo yari atumuyemo kuririmba mu cy'iminsi 3. In a 3 days concert in which Gogo had been invited. Cyari cyateguwe n'umukozi w'Imana Bishop Anastase. Which had been organized by a servant of God who is called Anastase, Bishop Anastase. Nyirimpeta. Byagenze neza igiterane kiraba. It really happened well and the concert of God. Igiterane cyarangiye ku matariki ya 31 z'ukwezi. On the 30th the concert was over of this month. Tujyayo. We went there. Concert yarangira. And the concert was over. Tuza Uganda. And tuza Kampala. And came to Uganda. Tugeze Kampala. Arriving at Kampala. Bruno nyine birumvikana amenya amakuru ko Gogo yageze Kampala. Bruno got informed about Gogo's arrival at Kampala. Ku mugoroba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9. In the evening of the 1st of September. Bruno K yahuye na Gogo n'ubundi. Bruno K met with Gogo. Bajyana live kuri TikTok ye. And they went together live on his TikTok. Baganiriza abantu. And talked to people. Barishima. People were happy. Bruno K akomeza kwereka Gogo urukundo. And Bruno K started showing his affection to Gogo. Nyuma y'itariki ya mbere muri iryo joro ku itariki ya 3 no humvikanye inkuru y'akababaro. On the 30th of that month, a bad story was heard. Gogo yitabye Imana. That Gogo had died. Iyo ni inkuru twese tuzi. We are all aware of that story. Bruno K ashobora kuba yarabimenya kererewe nk'amasaha make. Bruno K might have been informed about this a few hours late. Ariko aho yabimenye yabaye nkuguye muri koma nkuko natwe twatsigana bari muri. But by realizing or by receiving this story information, he was shocked. Ni inkuru yari iremereye cyane kuri Bruno K wabuze inshuti yakundaga Gogo. It was a very heavy story for Bruno K who loved so much his beloved Gogo. Nta gushidikanya uyu musore yakundaga Gogo. Undoubtedly this young man loved Gogo. Ukwitanga kwe twarakubonye.
We saw his commitment. tuje kurekonesa ibyo bintu kuri kamera, We have come to acknowledge this here in front of the camera. tuje guha agaciro ibyo bintu, We've come here to value such things. turashaka no kubishyira mu ndirimbo And we'd like to put this into a song. nk'uko twamaze kubimusaba. Turifuza gukora indirimbo yo guherekeza Gogo ikozwe na team management ya Gogo ndetse na Bruno. As we agreed with him, we'd like to publish a song to accompany Gogo and to inform his kandi followers. twizera ko iyo ndirimbo igomba gusohoka vuba. We believe that this song is gonna be published very soon. Indirimbo izaba irimo imbamutima zanjye This song will be included with my emotions ndetse n'imbamutima za Bruno kuri and Gogo. Bruno K emotions. Ku itariki ya gatatu On the 3rd, mu ijoro saa tatu n'igice during the night at 9:30 p.m. nibwo humvikanye inkuru y'akababaro ko Gogo yitabye Imana. The saddest story of Gogo's death was heard. Utekereza ko byari bimeze gute kuri Bruno? What do you think? How do you think it was to Bruno K? Bruno isi yamubanye nini turabibona. The world became huge to Bruno and we saw that. Ahita none planning what next. Then he had to plan the next outcome. Ni iki cyo gukora sasa? What will say so? Yazimye. Nuko Bruno nyine isi iba nk'imubana ndende niko nari maze kuvuga. Then for Bruno, the world became high Abura icyo gukora. and became confused. Umugabo aratwitangira. The man committed himself. Essence yagendeye kuri twe ntitwayibara ntitwabona We icyo can't tumusha. count how much the fuel was consumed. Yahindutse umushoferi wacu. He became our driver. Buri kanya akaba ari kuza kutureba aho turi, Every moment he would come to us akadushyira mu modoka, and put us into a car. twagera ku bitaro twasanga ari amafaranga abura agahita ajya kuri TikTok kwiyambaza abantu bakayazana. Arriving in the hospital, in case there was a problem of shortage of money, he would communicate with his TikTok fans. Aradufata tujyana muri ambasade y'u Rwanda He took us to the Rwandan embassy in Uganda kugira ngo tujye kurwana n'ikibazo cya Gogo. to struggle with Gogo's issue. Uyu mugabo koko ninde utamushimira? Who should not be thankful to this Ninde man? utamuha ururabo rwakibasha Who kurwihumuriza? should not give him flower when he's still alive? Bruno Bruno K. ijuru wakoreye The heaven worked for rizaguha ingororano zijyanye n'ibyo will wakoze. reward you according to what you did. Nk'abanyarwanda bari kumwe na Gogo According to Rwandans who were with tuje you, kukwereka ko turi abagabo, we have come to show that we are men. twanze kurarana ubu butumwa, We couldn't stand spending a night twanze without gutuza giving you this tutagushimiye. message. We couldn't stand to thank you. Ndibuka mbere yuko tuza mu I Rwanda remember before we came to Rwanda, twagiye ku isanduku ya nyakwigendera we went close to the late's coffin, dutegereje nyine kurira imodoka, expecting to go back to get on the bus. hari akavideo mwabonye gasirikira ku ma TikTok. You could see one short video on the TikTok. Bruno K ari kuririra ku iyo sanduku. Bruno K crying over the coffin. Twinjira mu kiganiro na Bruno K ndetse n'uwo bita Fred. When we joined conversation or discussion with Bruno K and Fred, hari intego twari dufite. we had a purpose, Ariko tugezeyo biranga. but the purpose failed when we arrived there. Bruno K ahagaze imbere y'isanduku ya Gogo. Bruno K stood over the Gogo's coffin Ararira cyane. and cried out. Kuganiriza abantu biranga. And it was very difficult for him to talk to people. Yerekana urukundo yakundaga He Gogo. bestowed the love, he loved Gogo. Bruno K yaritanze araduherekeza. Bruno K committed himself and accompanied us. Yaje mu Rwanda n'abantu bari bari kumwe nawe. He came to Rwanda with his team Yemera gufata amatiki na essence ingana kuri. and he offered to spend all that ticket and the fuel N'imodoka ihenze kuri abayuruzi imisozi ya Rwamagana na and Zafu expensive staff van kugira ngo making sure ko ashyinguye Gogo yakundaga. to make sure Gogo's burial was really done. Uyu mugabo ni intwari. This man is a hero. Yerekanye ubutwara agihumeka. He has bestowed his victory
Imana izamwitura ibyo yakoze kuri Gogo byose. May God reward him with whatever he did. Muri iyi story no muri iyi situation Bruno yatubereye imfura. In this story, Bruno was a brave to us. He was really integrate to us. Bruno yatubereye inyangamugayo. He was honest to us. Bruno yatweretse urukundo turabibona. Bruno showed us love and we saw so. Twari tuje kumwereka burya ko twabibonye. We just came here to tell him that we saw so. Twari tuje kumwereka ko byadukoze ku mutima. We came to show him that it attached our hearts. Ntabwo ibi bizasibangana mu mutima yacu. This will not be deleted from our hearts. Ntabwo ibi tuzabyibagirwa. We'll never forget this. Bruno. Yes, aguhomagisha. May Jesus bless you. Umukiza akurinde. May Savior protect you. Akugutesha urukundo rwe. May He surround you with His love. Aya magambo anezeza umutima wawe n'umuryango wawe. May these words please you, both you and your family. Isi yose irarimenye ko twahaye agaciro ibyo wakoze kuri Gogo. May the world be informed about how valuable we have given, how value you are. Nugera mu makuba Imana izagutabare ku bwa Gogo niko ngusengeye. Whenever you face trouble, may God rescue you. Nugera mu bibazo ijuru rizibuka imirimo wakoze kuri Gogo. Whenever you face any trouble, remember that God, let the heaven remember you for what you did for God. N'uburwaye ijuru rizaguye gukira kwikirikava gukira vuba vuba ku bwa Gogo. Even whenever you get sick, may God gives you a quick recovery for Gogos. Nusenga ijuru rizakumva vuba ku bwa Gogo. Let the heaven hear your prayers when you pray because of Gogo. Warakoze. Thank you. Aya magambo niwe tuyatuye. These are words are submitted to you. Ururabo turaruguhaye urwihumurize. This flower is given to you for you to smell. Ndabiza kenshi bene aya magambo bayabwira umuntu yapfuye. I know most of the time these words are given to somebody who is dead. Ariko twe dushatse kubikubwira ukiriho. But for us we had to tell you this beyond you are still alive. Dushatse kukubwira amagambo meza ugihumeka. We had to tell you these beautiful words when you are still alive. Kandi dukomeze dukipinge in touch. And also let's keep in touch. N'ubundi bufasha aho natwe dukeneraho turiteguye kukwitaba. In case you need us for any assistance, we are ready to come. Wahindutse inshuti yacu magara. You have become our best friend, our intimate. Ugomba gutaha amakwe yacu natwe tugataha yawe. Please attend to our weddings and we'll do so. U Rwanda ruragukunda. Rwanda loves you. U Rwanda ruragukunda. Rwanda loves you. Ariko ubundi Bruno. Let me ask you, Bruno. Nta kuntu yarongora umukobwa w'umunyarwandakazi. Can't you marry one Rwandan girl? Ngo tugire umukwe nka Bruno. And then we'll become in-laws with Bruno. Ibyo ndabisabye. I am just suggesting so. Rwose atugirire. Why don't you come and marry one Rwandan girl? Ako kantu kadushimisha. This would please us. Bruno Yesu aguhomugisha. Bruno, may Jesus bless you. Yesu akurinde. May Jesus protect you. Yesu aguha amahoro. May Jesus give you peace. Nitutagwisare tuzasara. If we never give up, we'll harvest. Asante. Thank you.